Hola, a to-dos. Hoy les traemos la historia de un niño que, por error, tomó otro tren y se perdió, pero que gracias al amor, la perseverancia y la ayuda de muchas personas, logró transformar su destino. Acompáñanos en este viaje lleno de emociones, esperanza y superación. No te lo pierdas. Mateo vivía en un pequeño pueblo agrícola, rodeado de colinas suaves y campos dorados que se mechan al compás del viento. El niño tenía 8 años, el cabello castaño siempre despeinado y una mirada vivaz que parece absorber cada detalle del mundo. Su familia era humilde. Julián, su padre, trabajaba como carpintero en un taller que él mismo había construido al lado de la casa. Y Rosa, su madre, horneaba pan para vender en el mercado local. La hermana menor de Mateo, Lucia, apenas contaba 5 años y lo seguía como si fuera su sombra inseparable, la vida familiar transcurría entre rutinas sencillas pero llenas de afecto. Por las mañanas, Julián salía temprano con las manos marcadas por ecos de trabajo con la madera. Rosa, por su parte, encendía el horno de barro antes del amanecer, y la cal se impregnaba de olor cálido y acogedor del pan recién hecho. En las noches después de cenar, la familia se reunía alrededor de la mesa de madera para conversar, cantar o escuchar las historias heredadas de generaciones pasadas. A pesar de la tranquilidad del pueblo, Mateo sacaba con ver algo más allá de los límites de su mundo conocido. Le fascinaban los relatos sobre ciudades con tranvías, mercados interminables y luces que parecen estrellas atrapadas en faroles. Su oportunidad de conocer ese mundo llegó de forma inesperada, en una mañana cualquiera. Un cartero entregó a Julián una carta con un sello de la ciudad de San Aurelio. Era de su primo Esteban, a quien no veía desde hacía más de 10 años. En el interior, Esteban los invitaba a una celebración especial, el 50th aniversario de bodas de sus abuelos. Julián, entusiasmado por el reencuentro familiar, decidió que asistirían todos. El viaje se realizaría en tren, y aunque para los adultos aquello no representaba una novedad, para Mateo sería su primera vez a bordo de uno de esos colosos. De Hierro. El día de la partida, amaneció despejado, con un frío ligero que anunciaba la llegada del invierno. Rosa preparó un pequeño paquete con pan, queso y frutas para el camino. Julián cargó 2 maletas con ropa y algunos obsequios. Lucia, como siempre, no soltaba su muñeca de trpo. La estación del pueblo estaba más concurrida de lo habitual. Vendedores ambulantes ofrecían café y pastelillos. Niños corrían por los andines y los silbidos de los trenes se mezclaban con conversaciones y despedidas apresuradas. El aire estaba impregnado del olor a carbón y aceite metálico. Entre la multitud, Mateo observaba todo con asombro, como si estuviera frente a un espectáculo que no quería perderse. Rosa mantenía a Lucia bien cerca, consciente del riesgo de perderla en la confusión. Julián vigilaba las maletas mientras intentaba identificar el tren correcto. En el andén, 2 trenes aguardaban la salida. Uno de ellos tenía como destino la ciudad de San Aurelio. El otro, con partida más inmediata, se dirigía a la ciudad de Plata. La similitud en el punto de embarque y el ruido de fondo crearon el escenario perfecto para un error. Mateo, cautivado por el tren que silbaba y por la prisa de la gente, interpretó cuál era el que debía tomar. Avanzó unos pasos, giró la cabeza buscando a sus padres, pero en ese momento una masa de pasajeros lo arrastró hacia la puerta abierta del vagón.
En cuestión de segundos, se encontró dentro, no vio rostros conocidos. Un anciano amable le ofreció ayuda para colocar su mochila en el portaequipajes. Mateo, todavía convencido de que sus padres lo seguirían, se dejó guiar. Pero el cierre repentino de las puertas, y el inicio del movimiento del tren, confirmaron que algo no estaba bien. Desde la ventanilla, alcanzó a ver a Rosa y a Julián. Entre la multitud. Ella gritaba su nombre con desesperación. Él intentaba abrir paso sin éxito. La imagen quedó grabada como una fotografía congelada en su memoria. El trayecto comenzó a alejarlo del paisaje que conocía. Las estaciones intermedias tenían nombres extraños, y los campos se extendían hacia direcciones desconocidas. Un revisor pasó pidiendo boletos. Mateo, nervioso, explicó que sus padres lo tenían y que creía haber subido al tren equivocado. El hombre frunció el sino y lo condujo hasta la oficina del jefe de estación en la siguiente parada. Ali. Intentaron contactar con la estación de origen, pero la comunicación era lenta y confusa. Nadie podía confirmar el paradero de sus padres. Pasaron horas. La luz del día fue cediendo a una penumbra fría. Finalmente, una trabajadora social llamada Clara llegó para hacerse cargo de él. El lugar al que lo llevó era un orfanato en las afueras de la ciudad, un edificio antiguo, con paredes desconchadas y un portón de hierro que chirriaba al abrirse. El interior estaba iluminado por lámparas amarillentas. El olor a sopa, ropa recién lavada y madera humeda impregnaba el ambiente. Algunos niños jugaban, otros miraban al recién llegado con curiosidad ciosa. Aquella noche, Mateo durmió en una cama estrecha junto a una ventana por donde colaba el frío. Se aferró a su mochila como si fuera su único vínculo con lo que había perdido. No sabía que era en el andén no solo lo había separado de su familia, sino que también lo había puesto en el camino hacia un futuro que jamás habría imaginado. Mateo pasó su primera noche en el orfanato sin pegar ojo. El colchón era duro, las mantas ásperas y el murmullo de otros niños que dormían a su alrededor lo mantenía inquieto. Cada tanto, un celoso apagado o el rechiner de una cama metálica. Lo recordaba, no estaba en casa. No podía dejar de pensar en su madre, en cómo la habría buscado desesperada por la estación, en si estaría bien. Pero no había cartas en Alamedas, y los encargados del lugar le habían explicado que todavía no habían podido localizar a su familia al amanecer. La rutina del orfanato comenzó como un reloj bien programado. Una campana sonó en el pasillo. Principal y todos los niños se levantaron casi al mismo tiempo. Mateo, algo aturdido, siguió a los demás hasta el comedor. El olor a pan recién horneado y leche caliente llenaba el aire. En la mesa, un niño de cabello rizado y sonrisa amplia se sentó frente a él. Soy Samuel Dio, mientras untaba mantequilla en su pan. ¿Es nuevo? Mateo asintió, and con timidez. Me llamo Mateo, no te preocupes respondió. Samuel, todos llegamos aquí de alguna forma. Algunos de la calle, otros por sus padres. Bueno, se encogió de hombros. Pero te acostumbrarás. Durante las semanas siguientes, Mateo comenzó a adaptarse a su nueva vida. Ayudaba. En la pequeña huerta detrás del edificio, jugaba en el patio con otros niños y pasaba horas en la biblioteca, donde la señora Emilia, la directora, lo animaba a leer. Emilia era una mujer de mediana edad,
de rostro serio pero con una ternura oculta que se revelaba en gestos pequeños, una manta extra en noches frías, un trozo de pastel en su cumpleaños, una mano en el hombro cuando más lo necesitaba. Un día de primavera, el orfanato recibió una visita poco común, un matrimonio elegante, luego en un automóvil brillante que destacaba entre las casas viejas de la calle. Un hombre alto con bigot bien cuidado. Ella, una mujer de mirada dulce y por distinguido. Se llamaban Don Alejandro y Dona Isabel. Habían venido para conocer a algunos niños con la intención de adoptar. Los encargados preparan un grupo de pequeños para presentarlos. Mateo, sin entender muy bien, fue incluido. Los niños estaban nerviosos. Se habían peinado con esmero y vestían sus mejores ropas. Don Alejandro y Dona Isabel conversaron con varios, preguntando por sus intereses, escuchando anécdotas. Cuando llegó el turno de Mateo, Isabel se inclinó para estar a su altura. Hola Mateo. ¿Qué te gusta hacer? Preguntó, con una sonrisa cálida, líder. Y debutar, respondió él, con la voz baja. Debutar, repitió Alejandro, curioso. Eso es maravilloso. ¿Qué debutas? Casas o trenes. Y mi familia, dado el matrimonio se miró en silencio durante un instante. Había en aquel niño algo que los conmovía, una mezcla de timidez, inteligencia y una tristeza profunda en sus ojos. Pasaron el resto de la tarde conversando con él, viendo algunos de sus dibujos y observando cómo ayudaba a un niño más pequeño a encontrar su juguete perdido al marcharse. Alejandro se inclinó hacia Emilio y le dio en voz baja. Queremos iniciar el proceso para adoptar la noticia cambió la rutina de Mateo por completo. Aunque no comprendía del todo lo que significaba, sabía que tal vez tendría un hogar otra vez. Emilia, al enterarse, le explicó con cuidado que eso no significaba olvidar a su familia de origen, pero sí le daría la oportunidad de crecer en un lugar seguro, con personas que se encargarían de él como si fueran sus propios padres. Las semanas siguientes, el matrimonio regresó varias veces para visitarlo. Pasaban juntos por el parque, le levaban libros, y lo escuchaban con paciencia. Poco a poco, Mateo empezó a confiar en ellos. Incluso llegó a sonreír con sinceridad, algo que no hacía desde la estación de tren. Finalmente, el día de la adopción llegó. Mateo, vestido con una camisa blanca y pantalón de tirantes, subió al mismo automóvil elegante que había visto la primera vez. Mientras el vehículo se alejaba del orfanato, miró por la ventana. Samuel le hacía señas con la mano, sonriendo, y la señora Emilia lo observaba con orgullo y un toque de melancolía. Mateo no sabía que le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo bueno estaba por comenzar. Desde el instante en que Mateo cruzó el umbral de la mansión de la Herrera, supo que su vida había tomado un rumbo completamente distinto. La residencia, majestuosa y elegante, parecía una fortaleza de cristal con sus grandes ventanales, que reflejaban los jardines cuidados al milímetro y la fuente central que murmuraba una melodía constante. A sus 8 ecos, Mateo contemplaba aquel mundo nuevo con una mezcla de asombro, incertidumbre y un atisbo de esperanza que no lograba entender del todo. Los Herrera eran una familia reconocida, no solo por su fortuna, sino también por su posición social y sus estrictas normas de conducta. Don Alejandro, el patriarca, era un hombre de porte imponente, voz pausada y mirada firme.
Dueño de una empresa de exportaciones que atravesaba fronteras. Dona Isabel, su esposa, combinaba la calidez de una madre protectora con la rigurosidad de quien entendía que la disciplina era la base para el éxito. Desde el primer día, dejaron claro que Mateo tendría que adaptarse a un mundo de reglas y expectativas muy diferentes a las que había conocido. El primer choque para el niño fue la rutina diaria. En el orfanato, el tiempo parece diluirse. Entre juegos, comidas sensuales y momentos libres, mientras que en la mansión todo estaba meticulosamente programado. Mateo se despertaba a las 7 en punto, vestido con ropa impecable que parecía nueva cada día. Desayunaba en un comedor cuyos hijos multiplicaban sus palabras y asistía a una escuela privada donde los niños hablaban con confianza de viajes al extranjero y actividades extracurriculares que sonaban a fantasias lejanas dado al principio, se sintió desplazado y tímido. Sus compañeros, acostumbrados a un estilo de vida mucho más lujoso y seguro, lo miraban con curiosidad y a veces con distancia. Mateo no comprendía muchas palabras, en hay las costumbres que le parecían ajenas. Sin embargo, la insistencia de Dona Isabel era inquebrantable. La educación es la llave que abrirá todas las puertas, hijo. Él le escuchaba en silencio y se esforzaba, aunque el miedo a no encajar segue el ate su desempego escolar, fue una sorpresa para todos. A pesar de las dificultades iniciales, Mateo mostró una mente ágil y una voluntad férrea. Los profesores lo alababan por su dedicación y su capacidad para aprender rápidamente idiomas como el inglés y el francés, además de una disciplina que pocos niños demostraban a su edad. Cada tarde, un tutor privado lo ayudaba a reforzar sus conocimientos y a prepararse para un futuro que él apenas comenzaba a imaginar. La mansión también era un espacio de contraste para Mateo. Por un lado, la opulencia de los muebles finos, los cuadros de valor incalculable y las habitaciones amplias con vistas a jardines perfectos. Por otro, la sensación constante de que debía ser perfecto, correcto y calado, como un actor en un escenario donde cualquier error se notaba demasiado. La figura de Dona Isabel, aunque cariñosa, también representaba una prisión que a veces lo asfixiaba. Sé fuerte, Mateo, el mundo no espera a los débiles, soy repetirlo con voz dulce pero firme. Don Alejandro, por su parte, tenía una forma más sutil de educar. Poco a poco comenzó a llevar a Mateo a sus reuniones de quillo. Negocios, no para que participara, sino para que observara y aprendiera. Mira, hijo, el mundo es un tablero de ajedrez. Cada movimiento cuenta, y hay que pensar siempre 2 pasos adelante. Mateo escuchaba, impresionado por la seriedad y la seguridad de su padre adoptivo. En esas tardes, el niño sacaba con ser algún día un hombre capaz de controlar su destino con la misma maestría. A pesar de los éxitos académicos y de la vida acomodada, Mateo sentía un vacío inexplicable. En las noches, cuando todo estaba en silencio y la mansión parecía un enorme cascarón, el niño se encontraba pensando en un hogar diferente, uno menos pulido pero más cálido. Pensaba en su madre Rosa, en su padre Julián y en su hermana Lucia, cuyos rostros vagos aparecían en sus sueños como figuras borrosas. La mansión, con toda su magnificencia, no lograba llenar ese espacio en su corazón. Con el paso de los años, Mateo se transformó en un joven serio, ambicioso y decidido. Su educación continuó siendo impecable, destacando en matemáticas, economía y deportes como la natación y el tenis. Los Herrera lo trataban como un hijo legítimo,
y él les correspondía con lealtad y respeto. Sin embargo, nunca olvidó sus raíces en la pequeña voz interior, que la susurraba que debía encontrar su verdadera fama y edad al cumplir 12 años. Don Alejandro lo llevó a un viaje de negocios a la capital. Fue la primera vez que Mateo experimentó de cerca la sofisticación de las grandes oficinas, las negociaciones formales y la responsabilidad que conllevaba el poder económico. Observaba a su padre adoptado con admiración, intentando absorber cada detalle. Algún día, todo esto será tuyo, le dijo Alejandro con una sonrisa complice. En el trayecto de regreso a la mansión, Mateo vio a través de la ventana a un niño que vendía flores en un semáforo. Sus miradas se cruzaron por un instante. Y en ese instante, Mateo sintió un nudo en el pecho. Aquel niño representaba todo lo que él había dejado atrás, todo lo que no podía alcanzar a comprender del todo. Sabía que debía descubrir su pasado, su historia verdadera, para poder estar completo. Y esa noche, al acostarse en su cuarto amplio y silencioso, Mateo tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Ya no bastaba con vivir el presente y mirar hacia adelante. Necesitaba respuestas, necesitaba reencontrarse con su historia y sobre todo, con las personas que amaba desde siempre. A medida que Mateo fue dejando atrás la niñez y entrando en la adolescencia, su vida continuaba marcada por una mezcla entre las expectativas de la familia herrera y sus propios deseos internos, difusos pero persistentes. La mansión seguía siendo un refugio de opulencia y orden, pero también un escenario donde el joven empezaba a cuestionar su identidad y su destino. Desde temprano, Mateo mostró un talento natural para los negocios. Los consejos de Don Alejandro, sus horas de observación en reuniones ejecutivas y la educación de élite, que recibía le habían formado un carácter astuto y una mente analítica. Sin embargo, a pesar de su éxito académico y social, dentro de él crecía una inquietud que ninguna riqueza reconocimiento podían apaciguar. Durante sus años en la escuela secundaria privada, Mateo destacó como uno de los mejores estudiantes. Su capacidad para las matemáticas, la economía y las lenguas extranjeras le abrieron puertas en círculos elitistas. Además, participaba en actividades deportivas, mostrando disciplina y perseverancia en la natación y el tenis. Pero en los momentos de soledad, un recuerdo difuso y persistente se manifestaba. La imagen de su madre llorando en la estación. La figura de su padre intentando abrirse paso entre la multitud. La voz de su hermana pequeña lamentándolo. Estas imágenes que aparecen y desaparecen como destellos comenzaron a impulsarlo a buscar respuestas. Mateo sabía que su historia no terminaba en la mansión ni con la familia que ahora lo había adoptado. Había un pasado que desconocía. Una raíz que lo llamaba silencios. Y mente dada al cumplir 16 años, Mateo tomó la iniciativa de hablar con Don Alejandro y Dona Isabel sobre sus sentimientos. Con respeto y decisión, expresó su necesidad de entender sus orígenes y su deseo de encontrar a su familia biológica. Los Herrera, aunque sorprendidos, apoyaron su búsqueda, brindando recursos y acceso a contactos que podrían ayudar. En la investigación, Mateo comenzó a recopilar datos, preguntando en la estación de tren, buscando en archivos públicos y contactando a organizaciones social que podrían tener registros. Su infancia perdida y los ecos en el orfanato eran piezas de un rompecabezas que lentamente empezaba a armar. Mientras tanto,
Su vida como joven empresario en formación avanzada. Don Alejandro lo introdujo en el mundo de los negocios familiares. Permitiendo asistir a reuniones estratégicas, analizar reports financieros, y aprender sobre inversiones. Mateo absorbía cada lección con ansias, determinado a convertirse en un líder capaz y exitoso, pero siempre con un ojo puesto en su búsqueda personal. Su círculo social se amplió, inclinando jóvenes de familias influyentes, pero Mateo mantenía cierta distancia emocional, consciente de que su verdadera identidad estaba incompleta. A pesar de los lujos y privilegios, el vacío persistía. Una tarde, mientras revisaba documentos antiguos relacionados con la estación de su pueblo natal, Mateo encontró una pista crucial, un registro de un niño extraviado que coincidía con su edad y descripción. Esta información revivó su esperanza y determinación. Decidió que viajaría a su lugar de origen para buscar respuestas en persona. Con el apoyo de los Herrera, organizó un viaje a su pueblo natal, donde esperaba confrontar su pasado y quizás reencontrarse con su familia biológica. El corazón le latía con fuerza y la idea de ese reencuentro, temeroso pero esperanza dudar. La llegada al pueblo fue un choque emocional. Los caminos, las casas y los rostros familiares le provocaron una mezcla de alegría y nostalgia. Mateo comenzó a recorrer los lugares que alguna vez había conocido, preguntando a los vecinos, buscando pistas que lo acercaran a los suyos. Durante esas semanas, Mateo descubrió que su familia había sufrido mucho, manteniendo viva la esperanza de encontrarlo. Reunió testimonios, cartas antiguas y relatos que confirmaban su historia y su origen. Finalmente, tras muchas búsquedas, Mateo logró localizar a un familiar cercano, que aún conservaba contacto con su madre y su hermana. El reencuentro fue emotivo y lleno de lágrimas, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida. Mateo no solo recuperó su pasado, sino que también encontró la fuerza para integrar su historia con el presente que había construido. Con la bendición de la familia Herrera y el amor renovado de sus verdaderos seres queridos, comenzó a trabajar en proyectos que beneficiaran a su comunidad y ayudaran a quienes, como él, habían vivido el dolor de la separación. El joven empresario, ahora con un propósito claro, entendió que su éxito no se medía solo en riquezas, sino en la capacidad de sanar, ayudar y construir puentes entre mundos. Después del emotivo reencuentro con su familia biológica, Mateo sintió una mezcla de alegría, responsabilidad y una profunda necesidad de hacer algo significativo con la nueva oportunidad que la vida le había dado. Aunque había encontrado el pasado que tanto anhelaba, sabía que su misión no terminaba allí. Ahora debía tender puentes entre dos mundos que durante ecos parecían distantes y separados. En los días siguientes a su regreso al pueblo, Mateo dedicó tiempo a escuchar las historias de su madre Rosa, su padre Julián y su hermana Luisa. Cada relato, cada lágrima y sonrisa compartida reafirmaban el valor de la familia y la importancia de mantenerse unidos pese a las adversidades. Mateo comprendió que su propia historia era parte de un tejido mucho más grande, y que su éxito personal tendría sentido solo si beneficiaba a quienes habían sido olvidados o desplazados. Con el apoyo de la familia Herrera, Mateo comenzó a planear proyectos social en su pueblo natal. El primero fue un centro comunitario que brindaría educación, talleres y actividades para niños y jóvenes con recursos limitados.
Inspirado en la biblioteca que tanto amo en el orfanato y en las oportunidades que él mismo había recibido. El centro buscaba ofrecer un lugar seguro y estimulante para que otros niños pudieran crecer y sino la iniciativa encontró rápida. Aceptación entre los vecinos, quienes vieron en Mateo no solo al niño perdido que había regresado, sino un líder con visión y compromiso. Se organizaron jornadas de limpieza, recolección de fondos y actividades culturales que unieron a la comunidad y generaron una vida de esperanza renovada. Mientras tanto, Mateo seguía perfeccionándose en el mundo empresarial. La experiencia adquirida junto a Don Alejandro, la permite manager con habilidad las finanzas y administrar proyectos con responsabilidad. Decidió crear una fundación que combinara su pasión por los negocios con su compromiso social, destinada a apoyar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en diferentes regiones del país. Los desafíos no faltarán. La burocracia, las dificultades económicas y las resistencias de algunos sectores representan obstáculos que Mateo enfrentó con paciencia y determinación. Aprendió a negociar con autoridades, a presentar propuestas claras y a construir alianzas estratégicas que fortalecieron sus objetivos. En su vida personal, Mateo cultivó relaciones profundas con su familia biológica, recuperando el tiempo perdido y sanando heridas antiguas. Las reuniones familiares, las cenas compartidas y los momentos de sencillez llenaron su corazón de una felicidad genuina. Sin embargo, nunca olvidó el apoyo de los Herrera, quienes continuaron siendo una parte fundamental de su vida, ofreciendo amor y guía. El joven empresario comenzó también a promover programas educativos y de emprendimiento en la ciudad donde vivía con su familia adoptiva. Creía firmemente que el conocimiento y las oportunidades debían ser accesibles para todos, independientemente de su origen o condición social. Su trabajo comenzó a ser reconocido. Y Mateo se convirtió en un referente para jóvenes que, como él, socaban con superar obstáculos y transformar su realidad. Su historia se difundió en medios locales, inspirando a otros a no rendirse ni las dificultades y a buscar siempre la reconciliación y el crecimiento, a pesar del éxito y las responsabilidades. Mateo conservaba la humildad y el agradecimiento que lo caracterizaban desde niño. Sabía que su vida había sido un camino difícil, pero lleno de lecciones valiosas y encuentros que le habían dado fuerza. En una ocasión, durante un evento en el centro comunitario, Mateo compartió sus reflexiones con los asistentes. Cada uno de nosotros tiene una historia con momentos felices y tristes. Lo importante no es donde empezamos, sino hacia donde vamos, y cómo ayudamos a otros en ese camino. El amor y la solidaridad son las verdaderas riquezas que podemos construir juntos. Sus palabras resonaron en los corazones de quienes lo escuchaban, consolidando su papel como un líder comprometido con el bienestar y el futuro de su gente. La vida de Mateo, que comenzó con una pérdida inesperada, se había transformado en un ejemplo de esperanza, perseverancia y compromiso social. La unión entre su pasado y presente le había permitido construir un legado que trascendía lo material, dejando una huella imborrable en su comunidad y en todos aquellos que creían en la fuerza de los sueños. Con el paso de los meses, la vida de Mateo adquirió un ritmo intenso y lleno de propósito. Los proyectos que había iniciado en su pueblo natal y en la ciudad crecían día a día, y con ellos también las responsabilidades que debía asumir. Aunque en joven,
Mateo se había convertido en un empresario respetado y un líder social, que combinaba la inteligencia de los negocios con la sensibilidad hacia los más necesitos. Y dos, el centro comunitario se había convertido en un punto de referencia para cientos de niños y jóvenes. Las actividades artísticas, deportivas y educativas ofrecidas habían transformado la realidad de muchos, abriendo puertas que antes parecían cerradas. Mateo visitaba regularmente el lugar, compartiendo con los niños, motivándoles y escuchando sus sueños. Para él, esas visitas eran un recordatorio constante de por qué había decidido dedicar su vida a ayudar, pero no todo era fácil. La expansión de sus proyectos requería inversiones mayores, negociaciones complejas y la capacidad de enfrentar críticas y oposiciones. Algunos sectores empresariales veían con recelo las iniciativas de Mateo, temiendo que sus ideas innovadoras y su enfoque social desafiaran los modelos tradicionales. En varias ocasiones, recibió ofertas para abandonar sus proyectos, a cambio de beneficios personales, pero su integridad y compromiso lo mantuvieron firme. En el ámbito familiar, Mateo se esforzaba por equilibrar el tiempo entre su trabajo y sus seres queridos. Las reuniones con su familia biológica y con la Herrera se convirtieron en momentos sagrados, espacios donde encontraba apoyo y cariño incondicional. Isabel y Alejandro, sus padres adoptivos, mostraban orgullo por su crecimiento y lo alentaban a seguir adelante, siempre recordando la importancia de la humildad y la perseverancia. Un evento crucial en esta etapa fue la inauguración de una nueva sede para su fundación en la capital, un edificio moderno equipado con tecnología avanzada y espacios amplios para talleres, conferencias y actividades comunitarias. La ceremonia contó con la presencia de autoridades, empresarios y líderes sociales, todos impresionados por la visión y dedicación de Mateo. Durante el discurso inaugural, Mateo expresó con emoción: "Este lugar no es solo un edificio, es un símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Aquí, niños y jóvenes encuentran herramientas para construir un futuro mejor, y nosotros como sociedad debemos comprometernos a acompañarlos en ese camino. Los proyectos también lo llevaron a colaborar con organizaciones internacionales, ampliando su red y aprendiendo nuevas metodologías para potenciar el impacto social. Mateo viajó a varios países, participando en conferencias y encuentros donde compartía su experiencia y absorbía conocimientos que luego adaptaba a la realidad local. Sin embargo, el éxito y la visibilidad también trajeron consigo presiones. La expectativa de la sociedad, los medios de comunicación y los socios empresariales demandaban respuestas rápidas y resultados visibles. Mateo comprendió que liderar no solo implicaba decisiones acertadas, sino también la capacidad de enfrentar adversidades y aprender de los errores. En un momento de reflexión, compartió con su mentor y amigo cercano, el señor Rodríguez. A veces siento que cargo con el peso de muchas expectativas, y que no puedo fallar. Pero sé que debo recordar por qué empecé, y que no estoy solo en este camino. Rodríguez, con una sonrisa comprensiva, le respondió: Mateo, la grandeza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez con más fuerza. Confía en ti mismo y en el equipo que has construido. Con esas palabras, Mateo renovó sus energias y redobló sus esfuerzos. Implementó programas de formación para jóvenes emprendedores, promovió la inclusión digital y fortaleció alianzas con empresas comprometidas con la responsabilidad social. Además,
Comenzó a interesarse por temas de sostenibilidad ambiental, incorporando proyectos ecológicos en las comunidades donde trabajaba. Para Mateo, el bienestar social debía ir de la mano con el cuidado del planeta, asegurando un futuro viable para las próximas generaciones. En lo personal, Mateo vivió también momentos de felicidad y amor. Conoció a Sofía, una joven activista y educadora, que compartía sus valores y pasión por la justicia social. Su relación fue un apoyo constante, un refugio en medio del ritmo frenético de su vida profesional. Juntos, planificaron iniciativas educativas innovadoras y campañas de sensibilización, sumando fuerzas para ampliar el alcance de sus mensajes y acciones. A medida que la vida avanzaba, Mateo comprendió que su viaje había sido más que un destino. Era un proceso continuo de aprendizaje, transformación y compromiso. La pérdida que marcó su infancia se había convertido en la fuerza que impulsaba cada uno de sus pasos hacia un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Los ecos continuaron su curso y Mateo se consolidó cada vez más como un referente en el mundo empresarial y social. Su dedicación incansable y su compromiso con la comunidad lograron construir un puente sólido entre su pasado humilde y el presente lleno de posibilidades. La mansión de los Herrera, con sus paredes que habían sido testigos de sus primeros pasos, ahora se siente verdaderamente como un hogar para él, un lugar donde convergen todas sus historias, y esperanza, sat la fundación que Mateo había creado se convirtió en una entidad robusta, capaz de impactar positivamente a miles de jóvenes en diversas regiones del país. Bajo su liderazgo, se implementaron programas de becas formación técnica y apoyo psicológico para niños y adolescentes que, como él, habían enfrentado la adversidad y buscaban una oportunidad para transformar su vida. Una de las mayores satisfacciones para Mateo fue ver como muchos de aquellos jóvenes, ecos después, regresaban como profesionales exitosos para ayudar a las nuevas generaciones. Ese ciclo de solidaridad y crecimiento era el legado que él siempre había soñado dar. En el ámbito empresarial, Mateo amplió los negocios familiares con una visión innovadora. Apostó por la sostenibilidad, impulsando proyectos que combinaban rentabilidad con responsabilidad ambiental y social. Creó alianzas con empresas internacionales, participó en conferencias globales y fue reconocido por su capacidad para integrar valores éticos en el mundo corporativo. Sin embargo, su camino no estuvo exento de desafíos. En varias ocasiones enfrentó crisis económicas y conflictos internos dentro de sus organizaciones. La presión de mantener el equilibrio entre el crecimiento económico y el compromiso social requería decisiones difíciles. Pero Mateo siempre priorizó la transparencia y la ética. En la esfera personal, Mateo y Sofía fortalecieron su relación. Juntos decidieron formar una familia, y la llegada de su primera hija llenó de alegría y esperanza su hogar. La pequeña Lucia, llamada así en honor a la hermana que Mateo nunca olvidó, fue recibida con amor y sueños de un futuro mejor. La paternidad le brindó a Mateo una perspectiva nueva sobre la vida. Reflexionaba sobre la importancia de crear un mundo donde sus hijos pudieran crecer seguros, con oportunidades y rodeados de afecto. Esto reforzó su compromiso con los proyectos social y educativos. En paralelo, Mateo mantuvo una relación cercana y amorosa con su familia biológica. Las visitas frecuentes y las celebraciones compartidas fueron sanando viejas heridas
y construyendo recuerdos nuevos. El reencuentro con sus padres y hermana se convirtió en una fuente constante de fuerza y equilibrio emocional. Un día, durante un acto en la fundación, Mateo pronunció un discurso que quedó grabado en la memoria de todos los asistentes. La vida nos presenta caminos inesperados, pruebas que parecen insuperables, pero también nos ofrece la oportunidad de convertir el dolor en esperanza y la adversidad en triunfo. No importa dónde hayamos comenzado, sino cómo elegimos avanzar y qué legado damos atrás. Sus palabras resonaron en un auditorio lleno de jóvenes, voluntarios y líderes comunitarios, inspirándoles a seguir adelante con determinación y pasión. Mateo sabía que su historia era un testimonio de que el amor, la perseverancia y la solidaridad podían transformar vidas. Su vida, tallada entre dos familias y diversos mundos, era la prueba viviente de que los lazos más fuertes no siempre nacen de la sangre, sino del corazón y el compromiso. A medida que la fundación creció y sus negocios prosperaban, Mateo decidió escribir sus memorias. Quería compartir su viaje, desde aquel niño perdido que tomó un tren equivocado, hasta el hombre que ahora guiaba otros hacia la luz. Su historia buscaba motivar a quienes enfrentaban dificultades, recordándoles que siempre existe una posibilidad de renacer y construir un futuro digno. La publicación tuvo un éxito inesperado, convirtiéndose en un referente para jóvenes y adultos por igual. Mateo recibió cartas y mensajes de agradecimiento de todas partes, testimonios que alimentaban su convicción de que su trabajo tenía un propósito más allá de lo material. En sus momentos libres, Mateo disfrutaba de la lectura, la música y las caminatas al aire libre, espacios donde encontraba inspiración y paz. La naturaleza se convirtió en su refugio y fuente de energía renovadora. Además, impulsó campañas ambientales y educativas para promover el respeto por el planeta y la conciencia colectiva. Sabía que el bienestar social y ambiental debían ir de la mano para garantizar un futuro sostenible. La historia de Mateo continuaba entre éxitos, desafíos y aprendizajes. Pero lo que nunca cambió fue su esencia. Un hombre humilde, agradecido, con un corazón abierto para amar y servir a los demás. A medida que Mateo avanzaba en su camino, la vida le presentaba nuevos desafíos y oportunidades que lo impulsaban a crecer aún más. Su fundación y sus negocios se consolidaban como referentes en el país, pero con ello también legaban responsabilidades mayores y situaciones complejas que requerían decisiones firmes y sabias. La economía global estaba en constante cambio. Y Mateo entendía que debía adaptarse para mantener el impacto positivo de sus proyectos. Por eso, apostó por la innovación tecnológica y la digitalización, impulsando plataformas educativas virtuales que permitieran llegar a más jóvenes, incluso en zonas rurales y alejadas. Esta iniciativa fue recibida con entusiasmo, pero también generó debates y resistencia por parte de sectores tradicionales que no confiaban en la tecnología. Mateo afrontó estas críticas con serenidad, organizando seminarios y talleres para demostrar los beneficios y capacitar a educadores y comunidades en el uso de estas herramientas. Su enfoque abierto y dialogante logró poco a poco superar las barreras, logrando que la educación digital se convirtiera en una realidad accesible para miles de niños y adolescentes. En paralelo, su vida personal también experimentó cambios importantes. Sofía y Mateo celebraron su 10º aniversario de casados,
Un momento especial para reflexionar sobre todo lo recorrido y los sueños por cumplir. La familia creció con la llegada de su segundo hijo, un niño llamado Andro, en honor a don Alejandro, el padre adoptado de Mateo, quien siempre fue una figura central en su vida. Este crecimiento familiar fortaleció en más los valores que Mateo promovía: amor, solidaridad y responsabilidad. Los fines de semana se convirtieron en momentos sagrados para compartir con sus seres queridos, disfrutando de la naturaleza, la música y la compañía mutua. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. La exposición pública y el liderazgo también trajeron momentos de tensión. Mateo enfrentó críticas mediáticas y controversias relacionadas con sus negocios, algunas infundadas y otras que pusieron a prueba su ética y capacidad para gestionar crisis. En una de esas ocasiones, una acusación falsa sobre irregularidades en uno de sus proyectos socios amenazó con dañar su reputación. Mateo respondió con transparencia, proporcionando toda la información necesaria y trabajando con las autoridades para esclarecer los hechos. Su honestidad y firmeza fueron clave para superar el episodio, reforzando la confianza de su equipo y de la comunidad. Durante este periodo, Mateo aprendió la importancia de rodearse de un equipo sólido y leal, capaz de apoyarlo en momentos difíciles y complementarlo en la toma de decisiones. Fortaleció la estructura de su fundación y empresa, incorporando profesionales con experiencia y compromiso ético. Además, su relación con su familia biológica y los Herrera siguió siendo un pilar fundamental. Las reuniones familiares, las celebraciones y los proyectos conjuntos crean un ambiente de armonía y apoyo mutuo. Don cada uno aportaba desde sus fortalezas. Mateo también se involucró en causas internacionales, participando en foros sobre desarrollo sostenible, derechos humanos y educación inclusiva. Sus ideas y experiencias fueron valoradas por organizaciones globales, y su voz se convirtió en un referente para la juventud emprendedora y comprometida. En uno de esos viajes, conoció a líderes de diversos países con quienes estableció alianzas para implementar programas conjuntos, ampliando el alcance de su fundación más allá de las fronteras nacional y ESDAT. La experiencia internacional enriqueció su visión y le permitió adaptar nuevas metodologías para fortalecer los proyectos. En su país, Mateo comprendió que la colaboración global era esencial para enfrentar los retos social y ambientales del siglo XXI. En lo personal, Mateo mantuvo un equilibrio entre su vida profesional y familiar, dedicando tiempo de calidad a su esposa y hijos, y fomentando en ellos los valores que siempre lo habían guiado y ayudado. La llegada de la adolescencia para sus hijos trajo nuevos aprendizajes y retos, pero también alegrías y momentos de crecimiento compartido. Mateo se esforzaba por ser un padre presente y un modelo a seguir, transmitiendo la importancia de la honestidad, el trabajo duro y el respeto por los demás. Mientras tanto, la fundación continuaba expandiéndose, abriendo nuevas sedes en otras ciudades y colaborando con gobiernos locales para mejorar la calidad educativa y social de Mateo. Se mantenía fiel a su visión original, que cada niño y joven tuviera la oportunidad de soñar, aprender y crecer en un ambiente justo y solid. Así, entre nuevos horizontes y retos, Mateo seguía adelante, consciente de que su camino era un compromiso constante con la transformación y el bienestar de su comunidad y del mundo. En los ecos que siguieron,
Mateo enfrentó desafíos en mayores que pusieron a prueba su temple, liderazgo y convicciones. Su éxito en los negocios y su labor social lo habían colocado bajo el escrutinio constante de diferentes sectores. Algunos interesados en colaborar, otros en desacreditar o detener sus iniciativas. Uno de los mayores obstáculos llegó cuando una crisis económica global impactó la región. Las inversiones se volvieron inciertas, los fondos para programas sociales se redujeron y la estabilidad de sus proyectos pendía de un hilo. Mateo tuvo que tomar decisiones difíciles, como recortes temporales, reorganizaciones internas y buscar nuevas fuentes de financiamiento. En medio de esta tormenta, la presión mediática creció, destacando con escepticismo sus logros y cuestionando su capacidad para mantener la visión que lo había llevado hasta allí. Sin embargo, Mateo permaneció firme, confiando en la transparencia, el diálogo y el compromiso de su equipo para superar la adversidad. En paralelo, su vida personal también se vio afectada. Las largas jornadas de trabajo y la preocupación por los proyectos tensaron sus relaciones familiares. Sofía, su esposa, y sus hijos sintieron en ocasiones la distancia, pero también comprendieron la magnitud de la misión de Mateo y se mantuvieron a su lado con amor y apoyo incondicional. Durante ese periodo, Mateo recordó las palabras que su padre adoptivo Don Alejandro le había dicho ecos atrás: los verdaderos líderes se forjan en la adversidad. No es el éxito fácil lo que nos define, sino la capacidad de levantarnos tras la caída. Estas palabras se convirtieron en su mantra, con renovada energía. Mateo buscó alianzas estratégicas con organizaciones internacionales, gobiernos y el sector privado para rescatar y fortalecer sus iniciativas. Gracias a su red de contactos y su reputación de honestidad, logró asegurar financiamiento y apoyo técnico que revitalizaron sus proyectos. Uno de los avances más significativos fue la implementación de un programa de emprendimiento juvenil que permitió a cientos de jóvenes crear sus propias microempresas, generando empleo y dinamizando las economías locales. Mateo veía en estos jóvenes el reflejo de su propio camino, la posibilidad de transformar vidas desde la iniciativa y el trabajo duro. En el ámbito empresarial, impulsó una diversificación de negocios con un enfoque sostenible, incorporando energías renovables y prácticas responsables que alineaban rentabilidad con cuidado ambiental. Su empresa se convirtió en un modelo para otras compañías que buscaban equilibrar el lucro con el compromiso social. Paralelamente, Mateo no dejó de lado su compromiso con la educación. Su fundación lanzó programas de becas para estudiantes talentosos pero con pocos recursos, asegurando que el talento no se perdiera por falta de oportunidades. Estas becas abrieron puertas a jóvenes que ahora cursaban carreras en universidades prestigiosas. En lo personal, Mateo aprovechó cada oportunidad para fortalecer los lazos familiares. Celebraciones, viajes y momentos cotidianos fueron pilares que le permitieron mantener el equilibrio entre sus múltiples responsabilidades y su vida privada. Además, Mateo comenzó a explorar su faceta literaria con más profundidad, escribiendo artículos, participando en conferencias y compartiendo su historia en foros internacionales. Su mensaje de resiliencia, solidaridad y liderazgo ético resonaba cada vez más fuerte. El reconocimiento no tardó en llegar. Fue invitado a recibir premios nacionales y internacionales por su contribución al desarrollo social y empresarial. Sin embargo,
Mateo siempre mantuvo la humildad, y enfocó estos reconocimientos como un impulso para continuar su labor. Un evento que marcó un antes. Y en después vio la inauguración de un centro educativo tecnológico en su pueblo natal, un espacio equipado con laboratorios y acceso a Internet de alta velocidad, que permitió a cientos de estudiantes ampliar sus horizontes y acceder a nuevas tecnologías. Durante la ceremonia, Mateo reflexiona, centro es el fruto del esfuerzo colectivo, del compromiso de muchas personas que creerán en un sueño. Aquí, cada joven tiene la oportunidad de construir su propio camino y contribuir a un futuro mejor para todos. A medida que los ecos avanzaban, Mateo entendió que su historia no solo era la suya, sino la de miles de personas que habían participado en este proceso de transformación. Cada vida tocada, cada sonrisa recuperada, era una victoria compartida. Mateo sabía que la misión que había comenzado, siendo un niño perdido en un tren equivocado, se había convertido en un movimiento de Esperanza y cambio que trascendía fronteras. Los ecos habían transcurrido con la velocidad del viento y la vida de Mateo se había transformado por completo. Desde aquel niño perdido que una vez tomó un tren equivocado y terminó en orfanato, hasta convertirse en un hombre que inspiraba. A miles con su historia de superación y esperanza, Mateo había recorrido un camino de obstáculos, aprendizajes y triunfos. La vida le había otorgado una segunda oportunidad, que él supo aprovechar con valencia, pasión y compromiso. La fundación que fundó ecos atrás se había convertido en un pilar fundamental para el desarrollo de cientos de comunidades en todo el país. Las aulas de las escuelas que apoyaba, los centros tecnológicos y los programas de becas eran símbolos vivos de un cambio profundo y sostenido. Jóvenes que antes vivían sin oportunidades, ahora podían soñar con carreras universitarias, emprendimientos exitosos y un futuro digno. Mateo veía en cada uno de ellos un reflejo de su propia historia y una promesa para el mañana. Sin embargo, más allá de los logros materiales y social, Mateo sentía que su mayor riqueza era la familia. Los lazos que había reconstruido con su madre Rosa, su padre Julián y su hermana Lucia habían sanado heridas profundas. La familia Herrera, quienes lo habían adoptado y formado, también seguían siendo un pilar de amor y apoyo. Estas dos familias tan diferentes y a la vez tan unidas formaban el círculo perfecto que sostenía su vida. Con Sofía y sus hijos, Mateo disfrutaba de una vida llena de amor y sencillez. Aunque el ritmo de su trabajo era intenso, siempre encontraba tiempo para compartir momentos inolvidables con su esposa y sus pequeños, inculcándoles los valores de la humildad, la solidaridad y el esfuerzo. Un día especial marcó un antes y un después en su vida. La inauguración del Centro Mateo de Innovación y Esperanza, un espacio multidisciplinario que combinaba tecnología, educación y desarrollo social en un mismo lugar. Este centro, ubicado en su pueblo natal, fue posible gracias a alianzas internacionales y al apoyo de toda la comunidad. En la ceremonia de apertura, Mateo tomó la palabra con emoción. Este centro no solo representa un edificio, sino el sueño de miles de niños y jóvenes que merecen la oportunidad de construir su futuro. Es un símbolo de que, aunque la vida nos desvíe, siempre podemos encontrar el camino de regreso y construir nuevos horizontes juntos. Los asistentes, entre ellos autoridades, beneficiarios y colaboradores, aplaudieron con entusiasmo.
El ambiente estaba impregnado de esperanza y compromiso. Mateo sabía que aquel lugar cambiaría vidas, al igual que lo había hecho su propia experiencia. Paralelamente, Mateo continuó escribiendo su libro autobiográfico, que narraba cada etapa de su vida, se había convertido en un éxito de ventas. Y en material de estudio en varias universidades. Él mismo ofrece charlas y talleres sobre liderazgo, resiliencia y responsabilidad social, inspirando a públicos diversos y dando huella con su mensaje. Su filosofía siempre fue clara. No importa de dónde vengamos, sino a dónde queremos llegar y cómo ayudamos a otros en ese viaje. En lo personal, Mateo mantuvo siempre los pies en la tierra. La fama y el éxito no cambiaron su esencia. Era un hombre accesible, dispuesto a escuchar y aprender. Para él, cada persona tenía una historia valiosa y la capacidad de transformar su realidad. En una entrevista, Mateo expresó: "Mi historia no es solo mía. Es la historia de todos los que alguna vez se sentirán perdidos o sin esperanza. Quiero que sepan que siempre hay luz al final del túnel. Y que el amor y la perseverancia son las fuerzas más poderosas que tenemos. A lo largo de esta última etapa, Mateo trabajó también en proyectos de sostenibilidad ambiental, conscientes de que el futuro dependía de un equilibrio entre desarrollo y cuidado del planeta. Apoyó campañas de reforestación, educación ambiental y energías renovables, comprometiéndose a dar un mundo mejor para las próximas generaciones. En el ámbito familiar, Mateo celebraba cada logro con sus seres queridos, los cumpleaños, las reuniones y las pequeñas tradiciones fortalecen los vínculos y recordaban el valor de la unión. Su hija mayor, Lucía, mostraba un interés creciente por seguir los pasos de su padre, mientras que su hijo menor disfrutaba de la música y la naturaleza. Mateo también nunca olvidó aquellos que lo acompañaron en sus inicios. Visitaba regularmente el orfanato donde pasó sus primeros ecos, aportando recursos y tiempo para mejorar las condiciones y brindar apoyo. En misional a los niños, uno de sus sueños finales era crear una red nacional de apoyo para niñas en situación de abandono, asegurando que ninguno más perdiera la oportunidad de tener un futuro digno. Finalmente, en un emotivo acto en la plaza central de su pueblo natal, Mateo inauguró un monumento dedicado a los niños que nunca se rindieron, un homenaje a la resiliencia y el espíritu indomable de quienes enfrentan adversidades, con la voz entrecortada por la emoción. Dio, este monumento es para todos ustedes, para los que luchan cada día, para los que se harían en sus sueños a pesar de todo. Nunca olviden que el camino puede ser difícil, pero el destino siempre vale la pena. La historia de Mateo había llegado a su punto culminante, pero su legado continuaría vivo en cada proyecto, en cada vida transformada y en cada corazón que se atreviera a sonar. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribir al canal para recibir más relatos emocionantes y llenos de enseñanza. Dale like al video, comparte con tus amigos y danos un comentario con tus impresiones. 2. Apoyo es fundamental para seguir creando contenido que inspire y motive. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.